Namaste to one and all present here. A very warm welcome to everyone gathered here for this auspicious occasion of Rashtrotsava. Let us begin today's program by invoking the blessing of Lord Ganesha and seek the divine blessing by lighting the lamp and offering flowers to the Almighty. I now call upon pre-KG, Madhuchaya and Montessori students to offer the invocation. Namaste to all. It gives me immense pleasure to welcome you all for a Rashtrottana celebration. On behalf of the Rashtrottana Parivar, I extend the Honorable Chief Guest Srimati Savita ji. I welcome Shri Maheshwara Guruji, State Amaran Prabhu, RVK CBSS School. I welcome Shri Manjula Didi, Pradhanacharya. I welcome Chandrakalavi Didi, Upapradhanacharya, RVK. I welcome Sunita Didi, Foundation Live Continental. I welcome Gautami Didi, Gokula Pramukh. In charges, teachers, and my dear friends. Today is a very happy and special day for us. And blessing us with their love and smile. Dhanyavad. Srimati Savita ji has spent the past 8 years nurturing the next generation of artists at Sri Datta Institute of Music. She is known for a pedagogical approach that balances traditional rigor with a progressive, open-minded philosophy, ensuring that her students receive both technical and a lifelong passion for the art form. Didi is associated with RVK Parivar since 10 years, as she is the parent of Sanvi Manukumar of class 8 and Manvi Manukumar of class 4th. Savita ji is actively involved in Mathrubharati and supports it with dedication. She focuses her efforts on promoting the right to education and supporting underprivileged children, leveraging her knowledge and skills to drive positive societal change. We are honored to have Savita ji with us today to grace this special occasion. We welcome you, ji. I would now request our respected Pradhanacharya, Srimati Manjula Didi, to present the sacred Tulasi sapling as a token of respect to our esteemed guest. Good morning to one and all.
I am very grateful and honored to be invited today as guest for this function. I understand this is the very first year of all the kids performing on the stage. The little one who gave the welcome speech was really cute and everyone enjoyed it. All of you are really eagerly waiting to see your kids on the stage. So I'll not take much of your time. I just want to know, all the parents would have done a thorough background check before enrolling their child into the school. Which part of the school or which aspect of the school attracted all of you towards RBK Parivar? Can any of you all just tell me 1 or 2 points? Yes. Cultural values. Then? Balanced education for children. Very nice. Thank you so much. For me, when I came to school to enroll my child, my first vision for telling I want to go to the school was the playground. It has a very huge playground where the child can play and learn. Because nowadays, many of the schools don't have a playground. They take the children to other parks or all for the PE classes. A school having a playground is as because the child spends its entire childhood in the school. By the time the child clears 10th standard, it will always be, he or she will be in its adolescence. So this batch will always be remembered as a Diamond Jubilee batch. To tell few words about Rashtrottana Parishad, I think all of you would have known. I'll just very brief introduction. It was established in 1965 by a group of social workers. The main purpose was to foster patriotism, national integrity and social transformation. Rashtrottana Parishad has book publications, blood banks, hospitals, goshalas, and to enforce their main purpose of establishing Rashtrottana Parishad was patriotism, and the easy way was through schools. If we can inbuild patriotism and national integrity in our young minds, then our nation is very safe. I think we all will definitely agree that learning after a certain age becomes a little difficult. Because as a music teacher, I can see it very clearly. Even elders come to learn music, the hard work that they put is much more than the children's put. The practice they do is much more than the children's do. But who sings better is the kids. The kids don't practice, but the grasping power is very huge. So whatever we put into the child, they grasp very fast. They are like sponge. If you put clean and pure water, they absorb it. If you put muddy or dirty water, they absorb that also. Now, I feel all of you have experienced that children will not listen if we scold them or tell anything to do with force. We have to show them what they have to do by doing it ourselves. If we, like for example, if we tell them to eat healthy, and if we start eating some junk during the snacks time, they will definitely not follow us. Regarding Rashtrottana Vidya Kendra, all of you know, it's a cultural and value-based education system where they provide education physically, mentally, and overall development of the child. They have music, dance, instrument, taekwondo, yoga. Taekwondo, yoga, both are physical things. They have both, and swimming. In physical activities, there are 3 aspects: taekwondo, yoga, and swimming. In cultural aspects, the child can choose between dance, music, instrument, drama. And academics, I need not specify because all of us have put our children for academic purpose. They by default, that is there in its excellence. Rashtrottana, unlike other schools where parents go to the school only for PTMs and for if they have any discussion about their own child. But in our Rashtrottana, as you all are the members of Rashtrottana Parivar from this year onwards. If your child is into RBK school, you are a member of this family by default. So, after enrolling, you can participate. The school provides, the Parishad provides every school parents to enroll in social activities through school. They have many wings like Matra Bharati, Seva Prakalp, where you can join them and do whatever little bit which you would have felt to do it to the society, but you don't know the platform to do.
Like for example, if you wish to teach any of the skills to students, because all the Rashtrottana schools have adopted few government schools or villages nearby where they want to develop the society. You can just approach and enroll yourself and help the government school kids to learn few skills which you are best at. You need not spend lot of money or time. Just minimum time is more than enough, where you get a nice platform to do the social work. Many of us will be willing to do social work. They want to give something back to the society, at least by teaching the next generation of the kids. Our kids are safe in the school, but what about the other schools where underprivileged kids go? They don't get proper education. I sincerely welcome all dispatch parents to actively participate in all the initiatives which our school invites you for. Because no others, as far as my knowledge is, other schools will not encourage the parents to get into the other aspects. Like we can, in our school we have Matru Bhojana, where you all can prepare food and serve the kids who come for the camps. Government school kids come for the camps here, for Bhagavad Gita camps, yoga camps. There are many camps going on. There are many programs always occurring during the weekends. All of you can participate and contribute your little time for this very noble cause. Coming to today's topic, Nanna Devaru. It's very personal. Nanna Devaru can be, I want to take this in Kannada. ನನ್ನ ದೇವರು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎನಿ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೀಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಮಾತೃನು ಗುರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಿತಾನು ಗುರು, ಬಂಧುನು ಗುರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡೊಂದಿಗೆ. ಮಾತಾ ಗುರು, ಪಿತಾ ಗುರು, ಬಂಧು ಸಖಾ ಗುರು. ಮಾತಾ ಗುರು, ಪಿತಾ ಗುರು, ಬಂಧು ಸಖಾ ಗುರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಗುರು. ಮಾತಾ ಗುರು, ಪಿತಾ ಗುರು, ಬಂಧು ಸಖಾ ಗುರು. I now call upon Sanidhya from Matru Chaya to propose the oath of thanks. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸವಿತಾ ದೀದಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಗೀದಾರರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ CBSE ಶಾಲೆಗಳ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ CBSE ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ದೀದಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಿ ದೀದಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬುನಾದಿ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದೀದಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೋಕುಲಂ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌತಮಿ ದೀದಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Dhanyavad Sanidhya. With great respect, I request our Pradhanacharya and Upradhanacharya to present the memento as a token of respect and gratitude to our chief guest. Every celebration has a beautiful purpose behind it. Today's Rashtrotsava is not just about performance, but about understanding a meaningful theme called Nanna Devaru, which means my God. Nanna Devaru. When we hear this word, we do not think of God in just one form. For a child, God lives everywhere, in the loving smile of a mother, in the caring hands of a father. Their love, care and sacrifices shows us true divinity means. Nature is our first God. The shining sun, the glowing moon, and the twinkling stars remind us that God's light is always guiding us. The Panchabhuta we call earth, water, fire, air, and space are divine gifts that protect and sustain us. They are God's blessing in every breath we take. Teachers are our guiding gods. They remove the darkness of ignorance and fill our lives with knowledge. Farmers are our Annadata. They feed the nation. Soldiers are our protectors. They guard our country, standing strong like divine barriers. Our school is a temple of learning. Our culture teaches us that God is not far away. All these forms come together to show us one truth: God is not far away. God is in love. God is in sacrifice. God is in service. God is in every good heart. We want our little ones to grow with the understanding that doing good, speaking kindly, and helping others is the true way of worship. Let us all join hands, encourage and guide our children to recognize God in every smile they share, in every helping hand they offer, and in every moment of joy and innocence. Our cute little tiny tots will express their gratitude and devotion through a joyful dance performance. Let us encourage them with a warm applause. Ganapane Baba Putta Hechittu Ganapane Baba. Let's begin our program by offering our pranams to Lord Ganesha, the remover of all obstacles. He gives us wisdom, joy, and blesses us with happiness and success. We the tiny tots of 3kg to seek the blessings of Vignaharta Ganapa. Sun
सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं दन्तिसुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलं भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम् कामारि भयभरितमूढमदकलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामादिभयभरितमूढमदकलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम् सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मतङ्गमुनिसङ्ग सल्लापम् सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं ಬಾರು ಸೂರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬಾರು ಚಳಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಾರು ಗುಬ್ಬಿ ಅಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇದೀಗ ಮಾತೃಛಾಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ
पवनात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳಾಡುವನು ಮೂಡನ ರಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು
चमके तारे लगते कितने प्यारे प्यारे जब सूरज छिपछटा है चांद सन्ना आता है तब आती है खिलके रातें सबको ये राह दिखाती है आसमान में इतने ऊंचे आसमान में चमके तारे लगते कितने प्यारे प्यारे बच्चे जब सपनों में खो जाते हैं
his best friend. Trees give them shade and oxygen. Flowers make us smile. Birds and animals are our cute friends. Are you all ready to join with us? We are the students of pre-KG5. Take you to beautiful nature with our dance performance. pre-KG5 is dedicated to all of you. जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो वो हरदम साथ हो। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो वो
वो हरदम साथ हो। वही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे उनका हाथ हो। वो हरदम साथ हो, मेरे प्राण हो, वो हरदम साथ हो। आपके चरणों में ये सर जितना झुका है, उतना मैं ऊंचा गया हूँ। कैसे ये ऋण चुकाऊं, आपके प्यार से मैं सींचा गया हूँ। भंवर में सदा ही वो है जीवन सफर में, जाकी सारी अपार दौलत नहीं है कुछ भी सिवाय उनके। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो सखा त्वमेव, स्वयं त्वमेव परम त्वमेव, सदैव त्वमेव अभय त्वमेव। मात पिता अंबर से ऊंचे, पर ये सर है झुकता नीचे उनके सामने आसमान में। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे मेरे साथ हो। वो हरदम साथ हो, मेरे प्राण हो, वो हरदम साथ हो। तूने सहारा तेरा, अगर कभी हो सघन अंधेरा, तुम ही हो लाते नया सवेरा। मातृ पितृ चरण नमामि, देवं नमामि परम नमामि, नमामि सर्वेश्वराय माता, नमामि पितृ देवं नमामि। Soldiers stand up, God. Night. Soldiers are brave and strong. Soldiers are real heroes. We the students of KG2 express our gratitude through our dance performance. ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्तस्वरामृतज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। ह्रीश्वरनन्दितश्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅತಿ ಜನ ಊಟ ಹೊಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಇದೀಗ ಮಾತೃಛಾಯ ಉಷೇವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಾದವರು ರೈತರಿಗೆ ಜನ ಮೂಲಕ ವಂದಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲಗಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲಗಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ದೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಇಹ ಪರ ಸಾಧನವು. ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಲೋಕದೊಳೆನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನಿ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು. ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಕುಟಗಳು.
ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು, ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು. ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಲಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವಗಾಶಿಸದೆ. ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, 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 ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. We enjoy learning and playing in the school. School gives us knowledge and education. School prepares us for our future life. Shapes us into good children. School is a temple of learning, so school is a mecca. We the students of pre-KG4, we perform the school theme dance. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले, सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. ओ, 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 ओ.
ದೇಶ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಸದಾ ಪೂಜಿತ. ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಸಾರಸ್ವತ ಶರೀರಿಣಿ ನಮೋಸ್ತು ಜಗತಾಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ. ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಗಂಗಾತಾ ಸರಿತ ಸರ್ವ ಸ್ತನ್ಯಂ ದೇ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ. ನಮೋ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಪದರಿ ಷಂಡಮಂಡಿತೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಂತೆ ಲೋಕಾಂತೆ ತೀರ್ಥಭೂತ ಮುನೀಶ್ವರ. ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ವಿಂಧ್ಯ ತುಂಗಸ್ತನಾಯತೆ ಸಮುದ್ರ ವಸನಿ ದೇವಿ ಸಹ್ಯಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತೆ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ ಯತಿಲೋಕ ಪದನ್ಯಾಸ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಪಾಂಸವೇ
round of applause to our wonderful children for the energetic and power-packed performance. As we come to the end of this wonderful session, we extend our heartfelt gratitude to everyone who made this event a grand success.